Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel na Arewa Teach mai albarka. A yau cikin wannan bidiyo zamu gabatar da application guda 2 zuwa 3 wanda zamu yi aiki da su wajen editing na dukkan wani irin hoto da muke so. So daga cikin application da ake aiki da su wajen editing na hoto akwai Lightroom a wayan Android da kuma computer. Baya ga haka sannan akwai PixArt ban sani ba ko akwai na computer. Amma a halin yanzu dai PixArt yana ɗaya daga cikin application da ake aiki da su wajen editing na hoto a wayan Android. Baya ga wannan application muna iya sa wasu wanda misali ba su kai wa'annan functioning ba, amma dai wayannan application guda biyu su ne jigo ko kuma uwa uba wajen yin editing na dukkan wani hoto a wayan Android wanda zaka ga tamkar da computer akai aiki da shi, musamman Lightroom wajen ƙara haske da ragewa da kuma ƙara fidda simfurin hoto ko kuma yanayin yadda hoto yake ciki. So daga ciki dai za mu je mu kai tsaye ga nuna wasu ire-iren yadda ake editing na shi wannan Lightroom din da kuma yanayin yadda za ka yi aiki da shi a kan wayarka. So da yake wannan shine bidiyo na farko, za mu yi abin in shortcut ta yadda za mu nuna muku su daga cikin irin gyaran da ake da wannan application na Lightroom, sannan za mu gangara zuwa ga amfani da PixArt shi ma mu ga yanayin yadda yake aiki. Daga nan wannan hoto haka yake kafin a gyara shi. So bayan an gyara shi, kalan shi da kuma yakan iya canjawa zuwa kamar yadda muke gani haka ta hanyar amfani da shi wannan Lightroom din. Lightroom akwai hotuna da yawa ko kuma akwai editing da ake da shi da yawa wanda zai yi matukar baka mamaki, wanda ba za ka yi tsammanin cewa ana yi amfani da wayan Android wajen yin wannan gyaran ba. So wannan kaɗan daga cikin irin ire-ire ko kuma ce aikin da shi Lightroom yake yi, wanda za mu ba da link da kuma wato link na shi wannan application wanda za ku yi ɗaukowa ta hanyar wansa. So wannan shine kaɗan daga cikin aikin Lightroom wanda za mu fara gabatar da tutorial a kansa da kuma yanayin yadda ake aiki da shi. So wannan kenan. Idan mun gangara bangare ɗaya na PixArt kuma shi ma za mu ga irin aikin da ake da shi, kasancewan ban da wani aiki wanda na ajiye a ƙasa na PixArt. So amma duk da haka dai muna iya ɗaukan hoto ɗaya ko biyu mu yi simfuri ko mu yi wani abu wanda ke nuna cewa ga irin ko kuma irin ayyukan da za ka iya yi da shi wannan application din. So bari in dubo hoto guda ɗaya. Already dama mukan gabatar da tutorial shi wannan application na PixArt, amma dai mun dan kwana biyu ba mu yi aiki da shi ba. So wannan hoto mun ga dama muna iya da canja mushi surori ko siffofi zuwa dukkan wacce muka ga dama. Shi ma kaman kaman Lightroom ne, so amma sai da shi gaskiya yana da functioning sama da Lightroom. Baya da editing na hoto zai iya baka dama kai manipulation na hoto, wato ka yi wani abu wanda ba a tsammanin cewa mutum zai iya yin sa da wayan Android. So in fact dai mun ce wannan za su zama gabatarwa ne, ko da yake wannan bidiyon zai zama gabatarwa, so da haka babu buƙatar mu ja bidiyon yadda zai yi tsayi. Kawai za mu yi iya abin da za mu yi ne albashi da mun fara wato tutorial na musamman a kansu, sai mun faɗaɗa bayani da kuma yanayin yadda za a yi aiki da su. So wannan application guda biyu suna da matuƙa da kuma zunzurutun taimakawa wajen yin editing na bidiyo a hoto kamar yadda muke gani. Kana iya mai da hoton ka cartoon kamar yadda kuke gani, ina kokarin mayarwa da wannan. Sannan baya ga haka, kamar inda na faɗa, ana iya manipulation da shi, sannan ana iya editing, ƙara haske, ragewa, yanke hoto da dukkan wasu abubuwa makamantan wannan. Wannan application yana ɗaya daga cikin manya-manyan application wanda suke ba da daman cropping na hoto da kuma editing da attaching na hoto, wato in ɗauko hoto na in aza shi da wani. So za mu faɗaɗa bayani ko kuma za mu shiga kai tsaye ga gabatar da yadda za ka yi aiki da shi a bidiyon mu na gaba. Wannan ya zama kamar manuniya ne ta yadda za ka yi aiki da shi. So link ko kuma inda za a ɗauko wannan application ɗin shine za mu je Play Store na kan wayar mu kamar yadda muke gani. A nan za mu yi searching na PixArt, za mu yi searching na PixArt gashi a nan wajen. Za mu ɗauko PixArt gashi daga nan. Wannan shine PixArt wanda yake da yake wannan ayyukan. So za mu ɗauko shi, ni nawa updating ne. In mun ɗauko shi sai kuma Lightroom kamar yadda na faɗa. Lightroom shi ma gashi kamar yadda muke gani. Wannan shine Lightroom da muke aiki da shi. Za ku ga akwai ire-iren su da yawa, amma wayannan su ne main.
so shi ma za mu ga cewa yana da wato installers sama da miliyan 100. so wanda shine ke nuna tabbacin cewa shine application din, domin ta haka zamu iya gane shi. Dan mun ci zamu yi search Lightroom zamu ga akwai ire-iren su da yawa. so amma wannan shine hanyoyi da ga logon shi ga kuma irin signing ko kuma abubuwan da suke kansa. so muna iya dauko shi sai mu ajiye akan wayar mu, insha Allah zamu ci gaba da gabatar da tutorial. kuna iya ɗauko su sai ko ajiye su akan wayoyin naku kafin mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial da kuma yadda za ka yi aiki da su. so sai mu haɗa wani tutorial insha Allah. A kasance da Arewa a kowane lokaci. Ga wanda ya kasance wasu subscribing na channel ɗinmu ba, muna fatan za su yi subscribing da kuma taɓa ƙararrawa domin ba mu ƙwarin gwiwa don ci gaba da gabatar da tutorial masu alaƙa da ilimantarwa da faɗakarwa. Sai mu haɗa wani tutorial insha Allah.